So we learn about the equation for Laplace transform, inverse Laplace transform, and its properties, how you can use these properties to transform your functions in time domain into S domains. So today we're going to learn about the inverse Laplace transform. Inverse meaning we're going to transform from the S domain into back to time domain. And then the last topic on Laplace will be the application of Laplace transform into circuit. So we're going to next week we're going to look at the some circuit and how we apply the Laplace transform into our circuit diagram, and then we're going to do some revision for our test. Okay, so I start now. Laplace transform and its application. Okay, this is what we learned previously. We have Laplace transform. So from ft to transform our functions. Let me go back. Okay, so we learned about physical system differential equation last time. So I'm giving you the examples on electrical system as well as mechanical systems. Okay, so we have function of d yt dt plus yt equal to input. And then we have these physical equations. We have this equation in time domain, and then using Laplace transform, the functions that we have, either ft, xt, yt, whatever the function is, we convert it into the Laplace transform. So we have Laplace ft. So do you still remember the equations? Integral. So we look at the bilateral and unilateral. Okay, so let us concentrate on starting from 0 to infinity. So what is the equations? This is not f. How to transform our function ft into capital Fs plus? Ingat tak? So nak dapat Fs, it should be, alamak ni semua dah lupa ke ni? Plus, apa dia? Ft exponential negative st. Okay, ft, yes. Okay, so very simple. Ft, whatever the equation we have in ft, e, and then minus st dt. St. Okay, st dt. So we look into a few examples how to get the ft into fs. Kita buat per unit apa ut, and then delta t, then what else, rt, dan juga exponential, macam mana kita transform. Dan we also look at the apa lagi kita tengok, cosine dengan sine. And then actually there is a table, they call it transformation pair. Jadi kalau kita ada this transformation pair, it will be easier for us. Hopefully it's still here, ataupun saya ajar that one kat rumah ya. File tak ada kat sini, komputer lain. Sekejap. Tak ada. Okay, let us look at our ni Kalau kita lihat last kali, kita ada transformation pair. Okay. Jadi walaupun kita buat satu-satu last time, we look at the impulse, this one the table 15.2, the unit functions, the exponential and the ramp. So dia dah ada pair dia, macam mana dapat ni saya dah tunjukkan dekat kelas lah. Then we also look at sine and cosine as well. Okay, so this is we call it Laplace transform pair. Maknanya daripada ft we want to transform into frequency domain, ataupun kita panggil XS domain. Okay. Semua dah masuk ke? Okay.
Okay, today going to do the inverse pula. Kita dah dapat Fs, now we want to inverse back to Ft. Kalau tengok di sini. Okay, so we have this one. Ft, we convert into the Laplace transform. And then this is what we're going to do. We want to look at the transformation. There is two ways using residual and algebraic method. And then our so ini tadi F, so kita tukar not X but then F. Okay, so kita nakkan kita punya kenapa saya buat X pula? Okay, because we have this table last time, table transform. Jadi kita nakkan Fs tu dalam bentuk this table, this Fs, so that it will be easier for us to transform back to the time domain. Jadi dengan menggunakan kaedah using this residual and algebraic method, so we will transform this whatever that we will convert before into this form. Jadi kita buat pula dia punya inverse, okay? So we will get back to us the function in terms of Ft. Therefore, we can plot whatever the functions that as we put the value of t, kita boleh dapat lah bila kita dapat this equation. Previously kita dapat dalam bentuk differential equation. D square F dt square, katakan A ada coefficient dia, and then plus so on. Kita convertkan kepada dalam time domain, and then it will be easier for us to look at the response. So the equations for inverse Laplace transform is as shown in equation 2. So it will be 1 over 2 pi j integral of minus j infinity to j infinity. So whatever that we have Fs, e times with the exponential, and then the integral will be in ds. But that would be a very easy method actually. So what we need to do is, suppose that we have our Fs, okay, yang dah kita transform tadi in terms of fraction, in terms of numerator yang atas ni over denominator. Okay, jadi usually kita akan dapat let's say kalau kita dapat function function Fs tu, let's say kita ada numerator dia s plus 2 katakan ataupun square ke whatever lah, and then usually dekat sini kita akan ada s square yang kita buat apa dipanggil jack I tu kan, s plus 1 s plus 3, jadi kat sini dia s square plus 4 plus 4s plus 5. Susah saya buat ni dua lah. 2 maknanya 3. Tak. 2 dengan tak apalah, apa-apa saja pun it's okay. Sebab saya akan ajar kedua-dua method kompleks juga. Okay, this one ni usually kita akan dapat dalam bentuk x square plus 3s plus 2. Okay, dan kita kena convert dalam bentuk poles gini. Okay, so the roots of n macam ni, roots dia will be negative 2 lah. So roots ni kalau you, I don't know whether you've learned that roots poles dengan zeros ni dah belajar tak? Kelas. Hello? Ni roots, poles, roots, zeros ni dah ke? Hello? Yes, madam. Dah kan? Dah kan yang ni? Rasa dah. Dah okay. So n will be zeros, d will be poles. Kalau tak ingat lagi buka baliklah semula. Sebab saya tak akan concentrate on poles and zeros sangat because kat ini bila you nak tengok stability of the system.
Tapi sekarang kita concentrate more on how to find the K1, K2 and so forth untuk convert kepada this FT ya. So the point is that bila kita ada Fs dalam bentuk fraction, numerator over denominator, the n is numerator and dia punya poles, dia punya roots dipanggil zeros, and ds adalah denominator and the roots are called poles. Okay, so how do we do the inverse Laplace transform? It's very easy. First step, decompose the Fs into simple terms using partial fraction expansion, and then find the inverse of each term by matching entries in Laplace transformation pair table. Yang table 15.2 tadi tu kan. Jadi whatever that we have Fs, kita kena convertkan dalam bentuk begini. Mesti ada S plus P1, S plus P2 and so forth. Jadi dia bergantung kepada degree of the system lah. Dan kebanyakan kita buat hanya pada sampai second order term. Macam kalau RLC pun second order, kalau apa ni quarter car model untuk mechanical system pun dalam sampai second order Jadi bila second order tu kita ada S plus P1, S plus P2 sajalah. Tapi ada juga ketika sampai third and fourth order. Jadi once we have this P1, P2 and so forth, kita akan convertkan balik ke dalam Laplace transformation pair. Okay, so let us look at one example. Okay, kita dapatkan method dia dulu Okay, there are two methods. One is called residual method and another one is called algebraic method. So let us look one by one. For the residual method, whatever that we have Fs tadi, kita tukar convert kepada numerator over denominator, dan denominator usually in terms of poles. Jadi bila kita ada equation begini, kita akan pecahkan dia, kita panggil partial fraction lah. So if we have up until n, tu kita ada K1 S plus P1 plus K2 over S plus P2 and seterusnya Kn over S plus poles of n. Okay, K1 hingga Kn are the residues of the equations, and this K1, K2, Kn can be found by using this equations. Ki adalah nak dapatkan K1 di sini. Saya ada K1, so K1 is, kita ambil dia punya denominator which is S plus P1, whatever SP1 yang kita punya tadi. Okay, and then kita timeskan dengan kita punya equation Fs. So dalam case ini Fs saya adalah NS over S plus P1, S plus P2 and so forth. Okay, and then kita akan ambil this poles. So from the equation that we get here, we use this S minus P1 dalam equation kita untuk mendapatkan nilai. So whatever S dalam equation ni kita gantikan dengan minus P1. So therefore we will have our value of K1. Okay, so once kita dapat K1 di sini, jadi part of my equation of Fs will be K1 yang saya dah tahu value dia over S plus P1 and then seterusnya. Dan bila kita convert dia kepada inverse Laplace, okay, kalau kita tengok balik semula the table, okay, so S plus value dia jatuh pada this one lah, 1 over S plus A. Bila kita convert kepada time domain, so it will be E minus AT. A tu refer kepada this here. Okay, so balik pada kita punya apa tadi? So it will be K1. Okay, K1 ni coefficients lah, K1. So yang ini 1 over convertkan kepada kita punya apa? Inverse adalah minus A tu refer pada di sini. So E
1 and dan seterusnya. Okay, so this is called residual method. Okay, so since inverse Laplace k over s plus a is equal to this one, therefore we can find our ft tadi lah. Sebab kita nak cari, saya terlepas. Kita nak cari yang ni ya, this part. Okay. Okay, let us look at one example from textbooks. Is example 6.17. Okay. So saya ada, bila kita dah buat kita punya Laplace transformation from our differential equation of our system. So finally we have this. So s plus 1 over s plus 3s. Okay, so kita nak convertkan dia ke dalam partial fraction. Okay, so dia ada dua term di sini. So s plus 1 ni dah tak jadi s plus 1, dia adalah k1 over s plus k2 because kita ada dua s and s plus 3. Gelap. Doktor, Ya. maaf mengganggu tapi Dini dia dah dah request nak masuk tapi tak dapat masuk lagi. Okay, thank you. Kat mana tadi? Okay, ni. So up until ni okay tak? Macam mana kita buat partial fraction daripada this equation? It is actually s plus 1 over s times s plus 3. Tapi sebab kita nak buatkan dia partial fraction, so kita kena buat beginilah. One part and then another part. Up until ni okay kelas? Okay. Okay. So sekarang kita nak dapatkan K1 supaya kita boleh dapatkan equation ni untuk kita buat inverse referring to the Laplace transformation pair table tadi. So kalau ikut equation for K1, dia kata Ki S plus Pi whatever dia punya dekat sini. So dalam case kita ni kita ambil K1, dia punya bawah dia ni adalah S. Okay. Timeskan dengan the function. So function kita adalah, saya ambil yang inilah. Okay. S plus 1 over S plus 3. Okay, so ini boleh potong. Dan S, refer here, kena masukkan poles. Jadi bila kita punya equation adalah S, maknanya poles kita is 0 lah. Okay. So dalam case kita ni S adalah 0. Okay. So ni dah potong, S ni dah potong. So yang ada S this one lah. So this one, so yang ni 0. Dan ni 0. So yang tinggal berapa dia kelas? Ni dah potong. So 1 over 3. So this is our K1. Okay, so proceed with K2. Kita ada K2 di sini. So apa formula dia? K2 S plus P1. So kita ada S plus P1 plus PI, sorry. PI yang ni lah. Dia punya apa? Poles is S plus 3 3. And then times with our function here S plus 1 over S plus 3. Okay. Now our P is berapa? Poles kita adalah minus 3. Nah, macam mana nak dapat poles? S plus 3 equal to 0. So bila kita kata poles tadi, okay.
Okay, the roots is when and s equal to 0. This is called zeros. For denominator poles, ds equal to 0. Okay, so kita balik-balik tadi kita punya. Okay. Yang ni boleh potong. So yang tinggal adalah yang inilah. S plus 1. Okay. So kita masukkan kita punya value. Okay. So, saya masukkan saya punya value minus 3. Saya buat 0, salah ni Okay, betul kan ni bukan 0, this is minus 3. Ada je yang silap. Betul kan kelas? This note untuk K2 yang ni first part ni adalah S minus 3. Okay, so minus 3 plus 1 over minus 3. So kita ada minus 2 over minus 3. So it will be 2 over 3. So this is our K2. So jadi kita punya XS tu nanti akan jadi XS equal K1 just now is 1 over 3 S plus K2 is 2 over 3 S plus 3. Okay. Sini. 1 over 3, 1 over S. 2 over 3, 1 over S plus 3. Okay, 1 over S apa dia punya Laplace transform pair kelas? Tadi. Sini. 1 over S. 1 over S is U. U maknanya satu lah. U. And then 1 over S plus 3. Yang ni. 1 over S plus A. Which is exponential minus A kita adalah 3. Okay. So this one 1 over S is U. So therefore dia punya inverse of XS ataupun kita punya X tadi. Okay, XT will be this one 1 over S is unit. So dia adalah 1. Kita ada 1, 3 sahaja. And then kita ada 2 over 3 1 over S plus 3 which is equivalent to exponential minus 3t. Okay, so this is our XT. Okay, ada soalan? Betulkan ni, saya tak tahu macam mana nak. Yang ni saya punya ni tak boleh edit ni. Ni betulkan. Allah, dia pergi semua dah. Ni je. Ni betulkan Okay. Tak ada soalan? Okay. Inverse Laplace. Hello? Okay, doktor. Yeah, so inverse Laplace, very simple example first. Okay, we continue with this another example, Laplace transform. Okay, another example a little bit complex sebab dia ada third order lah. Ini dia dah siap bagikan dalam bentuk macam ini Sometimes you were given equation with this one. So katakan bawah ni S square plus 3S plus 3. So you have to do you dah buatkan benda ni. Macam mana kita nak pecah-pecahkan dia, nak dapatkan dia punya roots. So kalau S square plus 3S plus 3 ni, it will be a very complex conjugate number lah. Okay. Mana tadi? This one Okay. Just a second example. Punya YS a little bit complex sikit. So S square plus 3S plus 3. Okay, so we have 3 poles here. S plus 1. And then pula saya times sebab ni.
S minus 2, then S minus 5. So I turn it into the partial fraction. So I had 1, 2, 3. So saya ada K1 over S plus 1 plus K2 S minus 2, and then finally I have K3 over S plus 5. Okay, so macam biasa dapatkan K1, apa dia K1? K1 is whatever yang kita punya poles, which is S plus 1, and then kita times, saya timeskan dengan yang atas ni, kena tulis S square plus 3S plus 3 over plus 1 S minus 2 sebab nanti kita nak gantikan dia S plus 5. Okay, and then our S is equal to the poles. So dalam case ini S kita is minus 1. This minus 1 kita akan masuk dalam kita punya equation ni ya. So this one, first thing kita cancelkan dulu yang mana boleh cancel. Okay, so yang atas will be minus 1 square, which will be 1. And then 3 plus minus plus 3 times minus 1, which is minus 3 plus 3, dah boleh cancel. And then minus 1 minus 2 will be minus 3. And then minus 1 plus 5 will be 4 lah kan. Okay. So 1 square minus 1 will be 1. And then yang ini adalah minus 12. Okay, so this is our K1. And then proceed with K2. Whatever that we have here, S minus 2. Okay, S square plus 3S plus 3 over semuanya S plus 1 S minus 2 S plus 5. Now our pose is 2. Okay, so cancelkan dulu yang mana boleh cancel. So and then put the 2 here, 2 square plus 3 times 2 is 6 plus 3. 2 plus 1 is 3, and then 2 plus 5 is 7. Okay, so 4 campur dengan 9, which is 13 over 21. Okay, then finally our K3, whatever denominator is S plus 5 times dengan XS square plus 3S plus 3 over everything S plus 1 S minus 2 S plus 5. So potong dulu, cancel first, and then our S will be minus 5. Okay, pulse dia. Pulse untuk K3 ni. So minus 5 square will be 25 plus 3 times minus 5, negative lah. Negative 15, and then plus 3, alamak, kirakan berapa, and then S minus 5 minus 2 minus 7, minus 5 plus 1 minus 4.
Okay. Kenapa saya buat situ? Berapa kelas kirakan? 25 minus 15, 10, 13 Okay, so 13 and then yang ni negative 28. Okay, so bila kita masukkan all this value, so this is our K1, K2, oops, K2 and this is K3 and then all this dalam bentuk exponential. Okay, so kita ada E minus 1 over 12 E minus T, 13 over 21 E sebab yang ni minus. So E dia punya power is positive and then 13 over 28 E minus 5. Okay, boleh? Very easy juga. Okay Okay, saya proceed. Kalau tak ada soalan ni bermakna semua faham ni. Jadi bila kita bagi test nanti semua akan score lah. Betul kan? Am I right class? Semuanya senyap je. So maknanya memang saya expect test 1 ni gila-gila score semua orang. Betul Okay. Semua tak nak jawab. Okay, kita pergi next one. Okay, next one. Kenapa left tu? Next one. Okay. Next one dia, saya nak tunjuk another method. Tapi sebelum tu kita nak compare kan? Nak compare kan that the other method tu sama dengan the residual method. Yang tadi kita panggil residual method. Jadi tadi kita panggil residual method. Because K1, K2, K3 is the residues of the XS. Okay. Jadi another method is algebraic. Tapi sebelum tu saya tunjukkanlah answer dia kalau kita buat using residue method. So macam ni, kita ada function this one. So kita pecahkan dia sebab kita ada third order lah. Ada S, S plus 2, S plus 3. So kali ni saya tak pakai K1, K2, K3. Saya pakai ABC lah. Sama je. Apa-apa because it is a coefficients. So the first one S lah sebab dia punya pose is S times dengan all these functions. Yang kita akan dapati, kita akan cancel ni tadi S dengan S. So yang tinggal hanya atas ni S square plus 12 over S plus 2, S plus 3. So gantikan S kita 0. So kita dapat 2. And the same thing goes for B and C. So ingat A kita dapat 2 dalam kes ni. B kita dapat, B we get negative 8 and C we get 7. So using another method what we call algebraic method, macam mana cara dia. So saya bagi je method ni. So whatever yang you rasa you will easier for you to do ataupun rasa macam lebih senang, saya lebih suka kaedah algebraic method. So by all means you can use that. Okay, so how to do the algebraic method? So algebraic method dia apa yang dia buat adalah, let's say this is our function fs tadi, s square plus 12 over s plus 2, s plus 5, and then we do it a partial, kita panggil partial fraction lah, kita partialkan dia because dia ada s plus 2, s plus 3, still we have the a, b and c. Now how to find the a, b, c using algebraic? Okay, for algebraic method, multiply both sides of the above equation with dia punya denominator. Okay, jadi kalau saya timeskan dengan denominator untuk yang ini, so I go back to my Jamboard. Okay, so saya ada, dia kata semua kena darab dengan S plus 2, S plus 3 times with the left hand side S square plus 12 over S plus 2, S plus 3. So definitely this one bila kita times dia cancel lah. So yang tinggal is S square plus 12. Kenapalah 12 saya ni macam 13. Ya, kenapa? And then each one ni kita kena timeskan. Jadi kalau yang ini bila kita timeskan dengan yang this one kan, A over S ni, bila kita timeskan dengan S plus 2, S plus
3. So yang tinggal dia cancel lah. So dia punya apa denominator will be cancel. Jadi finally kita akan ada A times dengan S plus 2, S plus 3, and B will be times dengan S, and B bawah dia apa? S plus 2. So S plus 3, and then C will be dengan S and S plus 2. Okay, so this will be the equation lah. So kita akan dapat S square plus 12 equal to A, S plus 2 yang ni, and then B yang ini, dan C, and then kita dapatkan equation. Okay, so we do the, apa dipanggil? In English orang panggil apa persamaan ni? You dapat A, B, C, and then you have 3 equation. So finally you got your A, B, and C. Panggil apa? Persamaan serentak. In English what you call it? Pernah lupa dah. Okay, so kalau rasa yang ini lebih senang, so boleh buat yang kaedah ini. Basically, dapat je value ni, kita letakkan dalam kita punya Fs, and then kita buat inverse. So inverse 2 over S is actually 2. 8 over S plus 2 adalah 8E minus 2T. Tapi dia ada negatif di sini, so negatif. And then S plus 3 is E to the minus 3T. Then our coefficient is 7. Okay. Okay, so kita ada residual method, kita ada algebraic method. So you can choose whatever method that you want to do the inverse Laplace tadi. So kalau ingat balik semula saya cakap tadi, so we have differential equation, convert into Laplace transform, and then make it into partial fraction using either residual or algebraic method, and then do the inverse Laplace to get whatever the time function for that system is. Okay, to process the whole thing lah dalam Laplace transform daripada differential kita tukar kepada Fs, lepas tu kita tukar kepada partial fraction, and then kita determine the coefficients, then do the inverse Laplace to get back to the time domain functions. Okay, jadi first ini first class ni, part 1, part 2 ni adalah the method of doing that. Dan application dia nanti kita tengok pada electrical circuit solutions lah. Okay, sebab kalau lihat examples, most of the examples that I gave to you is a very simple pose lah. S plus 2, S plus 3. Tapi kadang-kadang kan bila kita nak buat macam katakan for example lah S square plus apa yang susah-susah sikit 5S katakan, and then plus boleh saya letak je lah number 21 for example so I have to do yang ni tu kan. So ataupun kita ada S1 and 2, ingat tak formula dia, minus B plus minus B square, apa lagi kelas? Dah lupa lah. 4AC yang saya ingat ni kat sini 4AC. Atas plus minus 4AC square over B square. B square, yang ni over B square. Kan dah saya lupa. Okay, so bawah macam mana formula dia? Aduh, nak dapatkan pose ni. Kalau dia complex number minus B, right? Minus B, betul? Plus minus square root. Apa tadi, Lim? B square minus 4AC. B square minus 4AC, and then yang ni 2B lupa lah. Tapi awak tengoklah nanti kalau mana if you have a very complex yang tak boleh buat pakai ni, awak panggil apa? Saya panggil jack. Saya pun lupa. Kalau tak boleh pakai ni, we have to do this one complex number. Okay. Jadi next kita tengok yang ada tak kompleks. Nope. Okay, saya tak masuk kompleks tapi kita masuk yang ada square. Okay, let us look another example.
Sebab kalau buat kompleks takut tak ada apa times lah. Okay. So let us look at another example complex pose yang dah diberi dia punya pose di sini ya. So this one kali ni kita ada Laplace transform of fs equal to 3 over s 5 over s plus 1 plus 6 over s square plus 4. Okay, yang ini tak ada apa, ini direct lah. So this direct from table. So this one is unit. This one is exponential. Jadi bila kita ada s square plus 4, tengok balik table. Oops, ni s square plus 4. Kita ada this one yang tak ada s is sin sin omega t equal to omega over s square plus omega square. So dalam kes kita omega kita adalah 2. So 2 2 square dapat 4, 2 maknanya 2 times 3 lah. So that's why dia sini 3 sin 2t. Okay, this is just to show you the direct transformation using transformation pairs table. Kita ada sign. Okay, so saya teruskan. Okay, now that we have this one this one a bit ini yang ada complex conjugate numbers lah. Bila kita ada s square plus 4 ni, kita ada this number. Okay, so how are we going to do the transformation? Inverse Laplace transform. Okay, sama je kita buatkan. So this one bila kita dah kira tadi gunakan the previous equation yang ini. Katakan ni senang lah. Kita tahu dia kalau s square plus 4, s plus 2j, s minus 2j. Kalau kita dapat yang kompleks tu, we have to do this. Ni 2a kot. 2a, yes. Correct me if I'm wrong You all dapat check yang ni? Betul tak ni? Minus b plus minus b square minus. Betul doktor. Betul okay. So ini kita nak dapatkan S1, S2 lah kalau kita ada this very complex number. Okay, katakan saya tak ambil yang complex, saya ambil yang simple this one lah. 2 plus S plus 2J dengan S minus 2J. Okay, so the procedure still the same. We do the partial fraction. K1 over S, K2 S plus 2J, K3 S minus 2J. Okay, contribution from the poles at S plus minus J may be combined in S domain and XS can be expanded. Okay, jadi bila kita ada yang macam gini, apa yang kita buat adalah kita gunakan this equation. Kita ada K1 over S, this one because it is S square plus 4, kita ambil AS plus B. So now we have to find what is K1, AS and then B. So bagaimana cara dia? Method yang pertama adalah kita gunakan dipanggil combination method. Why it is combination method? Because the K1 kita guna residual method, but for B and C kita guna algebraic method. Okay. So sebab bila kita dah dapat K1, kita masukkan value ni, kita teruskan kira. Okay, and then finally we will get A dengan B kat sini. Bila kita dapatkan equation, bila kita buatkan apa tadi? Ini nak kena saya terangkan ke? Okay kan? This one is yang kita buat tadi itulah algebraic method Okay tak? Doktor. Ya. Yang combination method tu kena guna dua-dua method ke? Because bila kita kita buatkan dia partial fraction, dia ada K1 over S plus AS plus B S square plus 4. Jadi K1 ni nak cari tu macam biasalah kita buat tadi kan. K1 equal to S kali dengan apa tadi? Kita punya XS which is S plus 1 over S square plus 4. Ni kaedah biasalah, residual method. So kita pose is 0. So jadi kita buat di sini, dia cakap dapat potong-potong dapat betul dapat minus 0.25
0, 1 over 4. Betul lah. Minus. Tapi kenapa dia dapat negatif? Memang negatif lah. Saya silap ni. Oh, saya silap lagi. Patutnya 0.25. Ada saja. Ni jenis copy paste ni. Negatif tu saya terlupa. Baik. So betulkan kelas lagi. Aduh, banyak pula lah silap ni. Okay. Okay, so kita dapat ni, kita masukkan dalam kita punya equation. Okay. And then kita timeskan semua, ingat tak algebraic method macam mana? Algebraic method, so we have 0.25 over S times semua dengan dia punya apa tu? Denominator dia. S square plus 4. Dalam kes ni boleh potong. Plus AS plus B yang kita nak cari A and B. S square plus 4 times dengan semua. So S square plus 4. So nanti dia cancel. Okay, and then the whole thing ni timeskan dengan S square tu tinggal hanya S plus 1 lah. Bukan. Apa tadi equation tadi? Ni S plus 1. Okay. So nanti dia cancel. Ini mana kenapa ada S pula ni? S. Kita nak cancelkan fraction. Okay, so finally kita akan dapat this one 0.25 because yang ni nanti 0.25 S times S square dapat 1 dapat S, and then yang ni times dengan 4 dapat 1. Sorry. Then and AS sebab ni tinggal S saja, AS square plus BS equal S plus 1. Okay, so gunakan algebraic method, so we will get A yang sebenarnya minus 0.25. So saya silap tadi ya. A minus 0.25, B kita akan dapat 1. So we put it back to equation yang ni lah bila kita buat inverse. Okay, so just now kita ada kita punya fraction tadi. Sorry. Okay ni. XS we have K1 over S plus AS plus B over S square plus 4. Okay, jadi bila saya buat bila kita masukkan value ni, kita dapat yang ni lah. Okay. Okay. So saya dapat A dan B ni, ataupun kita substitute pada kita punya apa? This value. Okay. Saya dapat tadi K1 0.25 tadi. 0.25S. And then kita punya apa tadi, AS adalah minus 0.25 S plus P just now 1 over S square plus 4. Okay. So kita letakkan value di sini. Jadi bila kita ada value macam gini ya, so actually kita ada S dan juga kita ada apa, single value AS dengan B. Okay, so ni tadi is 0.25 S tu adalah U, so UT is 1 lah, and then minus,
Okay. Kita ada 0.25S ada S S square 4 ni adalah dalam bentuk 2 square. Okay. And then satu lagi kita ada 1, okay, over S square plus 2 square. Tapi sebab kita nakkan dia dalam bentuk kalau kita, if we refer to our table, kalau untuk sin omega t dengan cosine omega t, sin omega t yang ni S square plus omega square atas omega. Kalau cos yang ada S. Okay. So kita convertkan dalam bentuk sin cosine. Mana tadi ni? Okay, so this one dalam bentuk S. Okay, so bila dalam bentuk S, dia adalah cos 2t. Sebab omega ni adalah 2. So that's why we have minus 0.25 cos 2t. Okay, yang sekarang ni, kalau kita tengok pada table, cos, sin omega t tu, dia punya Laplace dia adalah omega over S square plus omega square. Jadi kita dapat 4 tadi, kita tukar pada 2. So makna sini kena 2. Okay, jadi bila saya letak 2 di sini, I have to divide by 2. So that's why 1 over 2 lah. Jadi 2 ni kita nak buatkan dia sebagai sin. So kita ada 1 over 2, that's why we have plus 0.5 sin 2t. Okay, and then kalau nak ringkaskan lagi sampai setakat sini pun saya terima, ataupun kita nak convertkan dia dalam bentuk sin cosine, I give you the mathematical here. Kalau saya nak convertkan the cos and sin into cos only, if I have sin and cos, I nak convertkan sin only, ada equation dia. If I have sin and cos minus cos, I can convert into cos only. This is the equation. Ini additional lah. Ini additional. Oh betul. Yang ni bawah ni additional. Saya tak nak tekan. Tak boleh. My Adobe ni tak friendly. Okay, so this is for method 1, combination of methods, meaning kita gunakan kedua-dua, residue method untuk dapatkan K1, and then algebraic method untuk dapat B dan C. Another method is only kita pakai residue sahaja pun boleh, senang. Kalau kita nak pakai residue sahaja, kita buat macam biasalah. So you will get in terms of this number, okay, and then kena convertkan dia dalam K1, K2 ni kena convertkan dia dalam bentuk degree sikit lah, dia leceh sikit lah, dia kena bentuk dalam J sebab this one kan kita kalau ada complex number, tak ada A plus JB ataupun apa-apalah kat bawah sini ke negatif ke, so you have to convert that and then masukkan kat sini. Okay, sama juga kita akan dapat the same thing, and then you can use that to proceed with the value of bila kita buat Laplace, bila kita buat inverse. Okay, so you have two method. Okay, dah pukul 3, saya ada berapa lagi slide? Okay. That one is on, so saya lajak sikit siapa yang ada kelas you may go, but then this one inverse Laplace for differential equation, because this is very important when we want to discuss about the circuit solution, sebab circuit kita banyak dapat dalam bentuk differential equation. Okay, kita tak dapat simple macam tadi, kita kena derive daripada differential and then derive untuk dapat finally yang akan nanti kita dapat dalam bentuk ni lah.
Tapi sebelum nak dapat dalam bentuk ni sebenarnya usually all the equations are in terms of differential equation. Okay. Jadi kita tengok sedikit. So we learned previously use the Laplace transform to solve differential equation. Let's say we have a differential equation. Bila kita buat our physical system, so this is the differential equation that we have. Di second order system lah. D square Vt over dt square plus 6 dv dt plus 8 Vt equal, this is the output and this is the input. And then subject to the initial condition. Initial condition dia masa 0 adalah 1 sebab kadang-kadang car ke ataupun electrical system ke, initial condition tu dia dah ada value, dia dah ada current kat situ. And then ataupun waktu dia punya first order differential ni, dia put -2. Okay. So kita use the Laplace transformation table. Okay, sini kalau untuk differential, okay sini kita refer kalau first order SFS minus yang ini dan seterusnya. So we do that. So saya lajak sikit kalau second order kita ada macam ni, saya tuliskan. Kalau first order kita ada ni, because this is second order system, d square Vt dt square. So bila kita convertkan dalam bentuk Laplace transform, is actually S square Vs minus SV naught. Kita ada value, masukkan 1, and then minus V yang ni naught, which is 2, tapi minus, so jadi plus 2. Untuk the first order 6 dv dt, yang ini value dia 6s Vs, ada initial value, so kita dapat. And then Vs tu direct, so saya terus masukkan bila 8 Vt tu, Vt, okay, which is Vs, bila kita buat Laplace transform direct, this one direct. And then 2 ut tu adalah 1 over s kan, times dengan 2. So this is actually from differential equation. We do this in terms of Laplace transform. Then kita kena rewrite dia dalam bentuk input and output equation. So dalam case ini saya rewrite balik semula. So finally we have our equation Vs. Okay. So dah masukkan dah semua, dah buat differential equation transformation. And then masukkan semua. Finally kita akan dapat kita punya equation dalam bentuk, kenapa saya dapat macam ni. Oh, ini salah. Ni tak ada ni S plus 4 sepatutnya sini je. Oh, ada juga lagi salah. Ni tak ada. My equation supposed to be S square, betul tak? S square plus 4S ni betul. S square plus 4S ni dalam bentuk input, output plus 2. Kita ambil yang ni lah. S square plus 4S plus 2 over S. Tapi saya nak Vs saja, so I put it here. S square plus 6S plus 8. Jadi kalau yang ini kita buat tu simple lah, which is 4 dengan 2 kan, S4 S2. Okay, so rewrite S square plus 4S plus 2. So kita ada S plus 4, S plus 2. Okay, so this is Vs. And then saya buat dalam bentuk partial fraction. So I have K1 over S plus K2 over S plus 4. And then K3 over S plus 2. Okay, so buatkanlah K1, K2, K3. So choose either one, yang mana you all rasa selesa, lebih senang buat. Either residual method ataupun algebraic tadi. So let's say saya buat sini, kita dapat
K1 is K1 to S 1/4. Okay, so I think I don't have to explain this one anymore. K2 B, B2, so K2 S, so yang ni 1/4. And then K3 saya tadi yang dia punya poles S plus 2, 1/2. Okay, so bila saya buat inverse of my DS, which is to get VT voltage. Okay, so K1 1/4 dan dia adalah 1/S, so dia 1 plus K2 1/4 E minus 40, dan K3 saya adalah 1/2 E minus 40. Okay. Ada 2. Oh, okay. Oh, okay. Sebab saya rewrite balik semula untuk sama kan. Tapi boleh je dapat macam mana pun sama Ni dia, kita keluarkan 1/4 di sini. Tapi sama kan? Ya. Okay, ada soalan? So the same things for differential. Tadi kita integral Ni ada dua-dua, integral and differential. Kita panggil integral differential equation. So sama integral ni kita refer pada our tables. Integral this one. So integral 1/S. So maknanya 6/S lah bila kita convert dalam bentuk Laplace. Okay, same. So you put everything YS and then you get the equation YS equal 1 plus 2S over S square plus 5S plus 6. So isi senang. S plus 3 dengan S plus 2. Okay, so sini gunakan method and finally kita dapat. Okay. Any question class so far? Saya bagi beberapa exercise ya. Doktor, yang method ni semua untuk inverse Laplace transform saja kan? So kita cakap Laplace. Okay. So residual ataupun algebraic method Any question? Your test tak cover sampai inverse lah, tapi final definitely will be dengan assignment. Dengan test 2. Test 2 saya tak sure. Ada soalan? Semua okey, masih bertahan berapa orang ni? Masih lagi bertahan 22%. So, okey. Jadi kalau okey, mana kita dah buat semula kita buat Laplace, kita buat inverse. Very simple one. I start with the very simple poles. And then kita tengok residual method and both algebraic method. And then we also look at the complex poles. Complex poles ni yang ada J dan sebagainya lah. And then where we can solve either using combination method. And then kita juga tengok combination and residual method. And then we also look into the integral and differential equation. Laplace transform for differential and integral differential equation. Okay, this last two, differential and integral ni kita akan pakai masa kita tengok circuit solution nanti. The last topic of Laplace transform. Okay, faham semua? Semua kan senyap je, saya tak tahu you faham ke tak faham. Tapi bila suruh buat assignment kat Padlet tu tak hantar pun. Maknanya macam tak faham ni. Okey ke tak okey semua orang ni? Okey, doktor. Okey, doktor. Kita tengok macam mana test one, score tak score ni. Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Jadi sebelum tu saya remind sekali lagi. So siapa yang ada clash tolong ubah sebab e-learning. Okay, if you look here, saya pun dah letakkan, saya akan buat monitoring
using, sebab saya lebih selesa guna Google Meet daripada Webex. So, komputer saya ni tak berapa friendly dengan Webex. So this is our test, April 30th, 5 to 6:30. So the proctoring ataupun the monitoring will be using Google Meet. Doctor, for students who take electromagnetics, they got tests also on the same date, but I'm not sure what time. Berapa orang tu? Tukarlah sebab ini 2 section. Yang tu 1 section je kan? I don't know, need to ask Dr. Fawzan because he's the one that. So, diam je maknanya I assume okay. Melainkan seorang je dia ada kanji kan. Siapa tu yang ada kanji? Atika. Kalau you all tak boleh kita tukarkan waktu cuti lah hari 29 tu. Apa dipanggil cuti apa tu? Oh, 29 is cuti Cuti. Kalau you all tak boleh Friday, kita terpaksa tukar cepat sehari lah. So can the one yang having clash tu move kepada morning boleh tak? Ramai ke? I think most secondnya take I'm not sure there are section 1 because I think Dr. Fawzan is full section because last Friday he teach for both section. So maknanya But I'm not sure what time. Orang pun buat test pukul 5 juga. I'm not sure what time. Siapa yang involve? Pagi doktor, pagi. Pagi, okay. So okay. Pagi. Lah. Tak apalah, ambil dalam Can. Doctor, I haven't signed in. Siapa? So okay kita buat Friday. Melainkan yang kanji tadi macam mana? Boleh tukar tak? Ask your lecturer to move to morning. Boleh So kalau okay. Okay, so saya assume okay. So 2 more tak sign in? Siapa yang tak sign in? Dah, okay. Okay guys, see you next week. Next week saya akan buat sikit 1/2 of the time. Kita ada 2 jam separuh lagi saya akan upload the passes exam weekend ni. Okay, and then kita discuss during the second hour of Monday class. Yeah. Saya juga akan masuk, I will also upload the assignment. So please do the assignment because it will help you very much for your test 1. Yeah. Okay, and then kalau ada apa-apa masalah boleh kita bincang on Monday nanti. Okay. Okay, bye. Nothing more? Thank you, Doctor. Okay, selamat berbuka. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, thank you.